Saheb Digvijay Singh Ji High School in Warsaw and Hyderabad Public School. We are very glad that the Warsaw-based school could cooperate with Hyderabad Public School, which is one of the best, I think, in the whole Asia. So this is very important for us that we should develop the cultural ties also on the level of the cooperation of youth. Thank you very much, Mr. Pawan Kalyan, for organizing this and for making it happen. To His Excellency, my warm welcome to His Excellency Mr. Adam Burakovsky, and to the students of Maharaja School from Warsaw, and from students from Hyderabad Public School, and to the faculty members, and to all the distinguished people here. A warm welcome to you all. And it's an honor and privilege to host this. Though it is a kind of cultural exchange, especially from the students, between the students of India and the students of Poland, and His Excellency taken the initiative to be here and to highlight the entire cause of this. And for me to host this is not for me as an actor. Actors are cultural bridges to understand the cultures better, to improve relations between any culture to culture, from any region to region, and also from the country to country. And always I'm the kind of individual who prefers to bridge any gaps between any cultural gaps are there. And my wife being from Russia, so I understand the cultural understanding is truly what do we need. So in that, I take this as an opportunity to one more time to welcome you all. Any kind of support and assistance to understand each other better, always I'll be there for you. And thank you very much. I would like to add also that we had just a very long and interesting discussion with Mr. Pawan Kalyan, and we discussed about many things, but one of the things that we discussed most is the possible cooperation of film industry, of Telugu film industry shooting in Poland. I invited Mr. Pawan Kalyan and his team and friends to shoot in Poland, to explore the possibilities. And our country is very beautiful. It has a sea, lakes, nice cities, and also mountains, everything that you need for nice shootings. There were also already some films shot in Poland. I can name Fana and Kik. But they were all not from here, but from Mumbai. And I would like to also invite the Telugu film industry to Poland. Thank you, Excellency. I would like to thank His Excellency for, normally the role of ambassadors would be confined only to Delhi, but His Excellency made an extra effort to come all the way to South India, and which makes an impact. And I wanted to convey to you that apart from Hindi, the South Indian film industry is quite huge and quite big. And very few people actually understand the potentiality of southern part of India. In that way, I have to truly, wholeheartedly appreciate His Excellency to be here and to say about Poland. If I would have known it better earlier, a few months, if I would have had this kind of I would have known His Excellency. I would have been in Poland shooting to one of my films, which I had shot in Bulgaria otherwise. I would have shot in Poland otherwise. And when we had this discussion about why can't we explore some possibilities in shooting in Poland, what I had requested is I would like to extend the support of Telugu film industry, where we could give some kind of workshops on how good is Poland all about. And if they could send some people from the film personalities and from Film Institute, Film Council of Poland, if they could do any kind of workshop, and we are willingly
from personal level, even I'll cooperate a lot, and definitely this would bring in a great understanding, and the ties will get more stronger and better. And truly, if you anything, so tell me in future, and I'll extend all the support. And even I'll request governments also to extend to take this forward. So I can say that we will send the team of Polish film industry here to present the possibilities of cooperation, and we are looking forward to it. And before taking the questions, this particular information which I would like to give it to the people in general, and many of you, I would like to say it in Telugu. What I'm going to say is, I'm going to say about what is Maharaja School is all about, and why there is a Maharaja School in Warsaw, and what is the background behind it. I would like to say it in my mother tongue, Telugu. Just if you don't understand, please. Maybe later, I think one of your, maybe you can start your cultural exchange. You can tell your partners. మనకి ఊహించింది ఏంటంటే పోలాండ్లో ఒక భారతీయ ఇండియన్ మహారాజా స్కూల్ ఎందుకుంది అక్కడ. క్వైట్ అన్ ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీ ఇది, చాలా ఆసక్తికరమైన కథ. ఇందులో ఏంటంటే రెండో ప్రపంచ యుద్ధంలో పోలాండ్ జర్మనీ దాడి చేసినప్పుడు అక్కడ చాలామందికి అనాథలు అయిపోయారు. చాలామంది పిల్లలు, కొంతమంది వాళ్ళని తీసుకెళ్ళిపోయి రకరకాల పరిస్థితుల్లో చెల్లాచెదురైపోయినప్పుడు, తల్లిదండ్రుల నుంచి దూరం అయిపోయినప్పుడు, దాదాపు 1000 మంది పిల్లల దాకా వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు కోల్పోయినప్పుడు ఫైనల్గా సోవియట్ రష్యా వచ్చి ఈ రెండో ప్రపంచ యుద్ధ వాతావరణంలో ఈ 1000 మంది పిల్లలు ఎవరు తీసుకోవాలో తెలియలేదు. ఆ రోజు న్యూస్ పేపర్స్లో వచ్చినప్పుడు మన జామ్నగర్ మహారాజా, గుజరాత్లోని జామ్నగర్ మహారాజా, ఆయన ఏం చేశారంటే, ఆయన చాలా బాధపడి ఈ పిల్లల్ని నేను దత్తత తీసుకుంటాను, నేను ఐల్ టేక్ కేర్ అని చెప్పి ఆయన పర్సనల్గా ఒక 1000 మంది పిల్లల్ని వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు వీళ్ళందరినీ కూర్చోబెట్టి ఆయన ఇండియాలో ఆశ్రయించారు. వాళ్ళని 7 సంవత్సరాలు 8 సంవత్సరాలు చదివించండి, ఏమీ తీసుకోకుండా వాళ్ళ కల్చరల్ హ్యాబిట్స్ వాళ్ళకి ఏవైతే ఎలాంటి ఆచార వ్యవహారాలు ఉంటాయో, వాళ్ళ మతం కానీ అన్నీ ఆయన ఏది డిస్టర్బ్ చేయకుండా ఆయన చేశారు. ఆయన అడిగింది ఏంటంటే, మీకు ఏం కావాలంటే, దీనికి డబ్బులు ఏం తీసుకోలేదు, దాన్ని చేసిన దానికి మనస్ఫూర్తిగా చేస్తే, ఆయన వాళ్ళు అడిగింది ఏంటంటే, మీకు ఏం చేయగలం అంటే మహారాజా స్కూల్ పెట్టండి వార్సాలో, అంతకుమించి మాకేం అవసరం లేదని చెప్పాను. సో ఇది బ్యాక్గ్రౌండ్ దీనికి. సో వార్సాలో వన్స్ అది వాళ్ళకి స్వేచ్ఛ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకి మహారాజా స్కూల్ స్టార్ట్ చేశారు వార్సాలో. సో అక్కడి నుంచి ఈవెన్ హిజ్ ఎక్సలెన్సీ శ్రీ ఆడమ్ గారు కూడా అక్కడి నుంచి వచ్చారు, ఆ స్కూల్ ఫార్మర్ స్టూడెంట్ ఆయన. ఇది అందుకని ఆయనకి ఏంటంటే ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధ తీసుకున్నారు. ఇట్లా విద్యార్థుల మధ్య ఒక ఆసక్తికరమైన కల్చరల్ ఎక్స్చేంజ్ ఉంటే ఫ్యూచర్లో ఇండియాకి పోలాండ్కి రిలేషన్షిప్స్ బాగుంటాయి. అలాగే అంటే ఎక్కడో ఉన్న యూరోప్ సంబంధించిన పోలాండ్లో మన భారతీయులకి సంబంధించిన కథ ఉంటుంది, దీని వెనక ఇంత హిస్టరీ ఉంటుందో మనకు తెలియదు. అది ఈ రకంగా చేయటం నాకు నిజంగా చాలా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. యూ కెన్ గో అహెడ్. Excellency Dr. Adam Burakovsky for being here, and Sri Kalyan Garu as well for all this fantastic arrangements that has been made. I'd also like to recognize the presence of the teachers from HPS as well as the teachers from Warsaw Bernadetta School. This is how it's going to work. The students are going to ask Mr. Kalyan some questions about their understanding about India, their understanding about films, how they see both films and politics and that kind of thing. It's more for They definitely wanted to ask the questions, and I also wanted to recognize the presence of our teammates from the party who also would like to ask questions to Sir, if time permits. So I'd like to quickly start with Yulia, who has some interesting questions that she was mentioning. Hello, my name is Yulia. I'm from Bednarska School from Warsaw. And your friend here told us that you're right now really into politics, not as much as well as in the films. So, and he told us that throughout your movies, you're trying to empower women, and this is the case that you're really working on at the moment. So, because I'm a strong believer of that case, I just wanted to ask you how
do you do it throughout your movies, and what are your plans in terms of politics? Like, how does it look in India? Yeah, that's my question. You want to know about the... Hi, your name Ruya? Julia. 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 Yeah. Okay. A little tongue twisting. Sorry. When it comes to films, I prefer women empowerment. I truly believe in it, and the first thing what I prefer to understand is, for me, the education and the safety of women is a great priority for me. And moral is in my films. That's what actually I talk more about women's security. Once a woman is secured and give her the right education, she'll be empowered. There is no need for her to depend on anyone. I think these are the two issues which I would like to focus on, which I keep focusing on. Thank you. I'd like to ask Cosma Paul, please go ahead and ask one question. Hello, sir. My name is Cosma. I'm 14 years old, and I'm a student of one of the Bednarska schools. My question is how and when your adventure with being an actor started? Like, what was the moment and why? Because I failed in my education. I lost. If I would have studied well like you, maybe I would have ended up in some kind of I would have been a professor. But consistent, and I failed in my education. But my interest was in a very holistic education I wanted. The kind of education I wanted, Indian schools were not providing that point of time. So I was learning on my own, and eventually by 22, 23, when I look back, I said there was no concrete academic background for me. So I don't know how to make a living. So my brother was being an actor then, even now. So he asked me, why don't you try films? So that was my last option to be in films. So I immediately jumped, and I burned all the, I really misused all the opportunities. So this was the only opportunity, that was the only opportunity I had in my hand, so I had given my best. That's how the history of it. Thank you. That's the history. Though he often humbles us out by mentioning about the fact that he's a school dropout, he's extremely voracious reader. He humiliates us by the kind of stories that he talks about. In fact, the Jamnagar, the Maharaja story that he just talked about is a story that he told us a couple of months back. And I didn't realize that it could be so sooner that we could get to see, His Excellency here. And you should definitely ask him about his unconventional education background. You should ask, sir. Yeah, sure. So I'd like to request one of our teammate, Mr. Shiva, to quickly ask a question that he was just talking to. A lot of us had a lot of questions about Poland. Our understanding about Poland largely comes from the stories that we read about, Maharaja's humanity, because end of the day, it's the humanity that triumphed over all the evil, hatred, war, and all. And that's the greatest example and testament of what India stands for, right? So take the question, and why don't you ask it myself? No, why don't you ask it? I'm open for any questions in Poland. The question that one of our teammates has was, when we see your profile, that we're going to be reading our profile, the one quick thing that caught our attention was that you have a very good education background and you've been a professor at political science. So given the fact that we're also bringing a lot of students, we wanted to understand how do you see India and Poland collaborate on education. We have a different education systems as such, but since you're well-traveled and all, we wanted to pick your minds on how do you see that thing and collaboration. So first of all, I'm a graduate of Maharaja School in Warsaw, one of the first years of graduation, because the school emerged after the fall of communism in Poland. But the education in Maharaja School in Warsaw gave me a very good background and really open-mindedness. I remember that when I was a student at the school, I also participated in a similar program, but with Berlin, Germany. So I'm very glad that the geographical horizon of the school is now bigger and touches all the world.
And as I said, I'm looking forward for this cooperation with Hyderabad Public School, which is I consider one of the best in the whole Asia. If you see the list of the alumni of the school, you might see the CEO of Microsoft, Satya Nadella, CEO of Adobe, Shantanu Narayan, and many others who are the top of the world. So this is a very good project, and I'm sure that the outcome will be very satisfactory. Concerning my education, after graduating the Maharaja School in Warsaw, I also made a MA in History and Eastern Studies, but in Poland, as Eastern, we consider Russia and Eastern Europe. And then I started I got interested in India. I came here for the first time as a tourist. And then I started learning Hindi. And also I started to become more and more interested in Indian recent history and political life. And I made my PhD, and then I became a professor of political science. I published with a friend of mine, Krzysztof Iwanek, a very long book on recent Indian history. And I'm very glad to be here in India, in Hyderabad, and I'm looking forward to more projects. Another question that one of our other teammates has asked is, we have read that you're a fluent speaker in Hindi. तो हिंदी में जवाब दूं? अगर दे सके तो जरूर I'll actually wait for our good friend Sri Arham Khan ji आपको एक प्रश्न पूछेंगे. He must be somewhere here. Okay. आराम जी आप पूछे ना. Arham ji एक इम्तिहान है, हाँ? परीक्षा. इधर आए ना. A very good morning to you, Your Excellency. मुझे सुन के बड़ी खुशी हुई कि आप हिंदी, उर्दू नुमा हिंदी भी बोल लेते हैं. हाँ. कितनी अच्छी बोलते हैं, थोड़ा सा कुछ और बोलिए आप हिंदी में. तो 20 साल से पहले मैं पहली बार भारत में था, मैं टूरिस्ट था ऐसे ज़माने में, और उसके बाद तो मैं सिर्फ हिंदी का सीखना शुरू की, और मैंने तकरीबन 300 फिल्में देखा, और भी मुझे बहुत पसंद हिंदुस्तानी गाना है. और इस ही फिल्म गाने तो मैं सीखा, और अभी तो मैं एक महीने से पहले अम्बासडर राजदूत हो गया, और हर रोज तो मैं बेहतर बोलता हूँ. I think you have. I feel that you have exceeded all my expectations. वैसे आपको कुछ हिंदी की शायरी या हिंदी का कोई गाना या कुछ इस तरह की कोई चीज याद है आप? हाँ, बहुत बड़ा मिसाल के तौर पर कोई भी एक आध लाइन. प्यार हुआ इकरार हुआ. ओके. अब एक सवाल मैं इंग्लिश में करता हूँ. आई वुड लाइक टू नो, बिफोर मीटिंग पवन कल्याण गारू एंड आफ्टर मीटिंग, what is your opinion? Before meeting Mr. Pawan Kalyan, I've heard that he's very generous. I knew that he really contributed to this cooperation with Hyderabad Public School.
And also, I knew that Mr. Pawan Kalyan is a very well-known actor of Indian movie industry. And after this long conversation, I discovered that also Mr. Pawan Kalyan has a very brilliant mind and very full of ideas. And it's really great that we have one idea together to make a cooperation between Polish and Telugu film industries. True. We'll do this, sir. I think it is needed. The rest of the world, I think, especially if you start with Poland, I think, I'm sorry, it would be a nice idea to expand it, our understanding further in terms of cinema and cultural understanding. Thank you. Thank you, His Excellency, for your fantastic Hindi speech. He's often our guru when it comes to Hindi. We often go to Arhamji for any of those Hindi things. And now he may actually call you a good student than what I am. So maybe I can add, Sare Dunia se acha Hindustan Hamara. Fantastic. Thank you. It actually is. The fact that India extended its generosity and warmth during the war-stricken times of Second World War, despite of the fact that India itself was fighting for its own internal battles, whether it's the struggle for independence or a struggle for an identity as such for India, or the challenges of the famine and drought, the generosity and what has expanded, what the Maharaja has extended, is what I believe should be called just simply humanity. And humanity triumphed over all the evil side. Today, the fact that we are sitting all together, I think these are all testaments of what people can do when cultures were bridged. And it's always about people. And, you know, as part of even our political philosophy internally, it's always people that we look at. It's not the, caste, color, creed, community. It's, if you strip them off, it's all people, and people are full of ideas, people are full of potential. How do we tap and harness into such potential of people? I mean, these young minds, if they are really harnessed, they could be serving the world, not just Poland or India. Why should they just be limited to their own geographical boundaries? Maharaja didn't do that. The fact that you're sitting here, giving it all back, the credit back to Maharaja, I think there's a lot we can accomplish when we come together as people. Thank you. You did talk about such stuff. Thank you. I can, as a comment, I can say that in Poland we strongly believe in freedom, democracy, and peace. So, Azadi, Loktantra, Shanti. So, we share common values with India, really. And I'm glad that one of the best Warsaw Polish high schools is cooperating with one of the best high schools in India. Thank you. I have an interesting question from my young friend Olga. She has a question for Mr. Pawan Kalyan. You may raise and please come here. So my question is, I would like to know how you use your film career to promote your political ideas. No, I don't do that. I just do films, and this is entirely what I'm doing. The second topic is entirely different. I don't mix both. They're two different things. For me, films is very important because if you look at as we are exploring the power of cinema, the power of cinema is something like I believe artists are any culture we are cultural bridges. And any kind of idea about first thing would be is so me and we're talking about me and His Excellency we're talking about the power of cinema. Any other idea would go into the mind first, but here cinema is something which straight away speaks to your heart, and in that way, any issue, if you put it in the nice dramatic way, which would appealing manner, cinema can take anything.
and cinema has the great power, and that's how I look at it. Thank you. Thank you. Mr. Pawan Kalyan, one more question for you. How new technologies and new media change the way you communicate to your public? That's a blessing, and that's a great blessing in a way. If you, anything, I think, would be, if you use it in the right perspective, it's a great weapon. New technologies in terms of communication, in terms of other aspects. But when I say in terms of communication, this has become a great advantage. Today we are able to communicate with each other over just with over a simple smartphone, and that really, it is binding as well. Maybe once we were far away from different, apart from quite thousands of kilometers away. Today we are oceans away. But today we are able to communicate extremely well, and we can use this technology, and we can, whatever the new world offers to us, it can really bind people, and it can really bridge the cultural gaps. And that would be how I view it as technology. Of course, it depends on the individual who uses it. And if the majority of individuals could use it for constructive purposes, I think that is really a blessing. Thank you. I also know that your wife is Russian. Do you know any Russian words? Здравствуйте. Хорошо. And what are those? And we keep speaking. I keep understanding a lot because my daughter speaks to her mother. So I keep understanding. I know because I don't know how to respond, but in general I understand everything. Respect the culture, the language, and it is more nearer to same Poland. So that would be very nice. So I keep using once in a while. I think I had picked up the right words to go to a restaurant and to order food and Devushka something like that. Thank you. Thank you so much. Thanks, Olga, for that interesting question about how much Mr. Kalyan knows about Russian. They were extremely interested as to how much Russian you actually know. Thank you. Sri, I have one of our teammates, A.V. Ratnam, also has a question for His Excellency. Sir, if you can come. Sir, very good morning, His Excellency Adam Ji and our beloved leader Pawan Kalyan Garu. Yes, I have two questions, sir. One is India is been growing in particularly in industry and business relations. How Poland and India can collaborate to encourage the startups, because many youth are coming in India. So how it is going to help the startups and then joint ventures. So the commercial exchange between Poland and India is booming. It's not growing, but it's booming. It's like 25% of increase every year. But unfortunately, the level is still quite low. I mean, our mutual exchange is like $3 billion, which is okay, but we want to expand it. And our main business is coal industry. Coal industry. We had a very, very good meeting last week in Bengal with Chief Minister Mamata Banerjee and also the Coal India, the biggest coal company in the world. And we are looking forward to more cooperation in this field. But also we would like to attract Indian investors in Poland. We offer very good conditions, and we offer also very good transportation, because Poland is one of the biggest players in European Union transport industry. So the goods produced in Poland could be very easily transported to other countries of Europe. And also we are attracting Polish business to India. India is the biggest receiver of Polish foreign direct investment in the whole Asia.
there is, for example, one factory, a Polish factory in Tamil Nadu. We also, I mean, this mutual cooperation is, the trade is growing, the contacts are going, and which is important is that people should know each other, and this project is a step in the right direction. Sir, one more question. Thank you, sir. Sir, you have met our beloved leader. Sir, what is your opinion about our leader? I already answered the question, but when we spoke, we spoke about films, and I'm really have to catch up with the Telugu film industry and watch some 20, 30 best movies, and from which of them I think there will be many with Mr. Pawan Kalyan. Make sure we'll provide you, sir, to get a better understand. Thank you. Thank you, Your Excellency, for your answers. Just to remind you, I mean, if you look really beyond Delhi, the south part of India is what keeps us, India as a superpower in IT. The names that you had mentioned, especially Mr. Satya Nadella and Shantanu Narayan, and quite a lot of them from South India. We have a lot of South Indian potential when it comes to an IT industry as such. I think Sri Ratnam's question was in regard to how Poland and India could collaborate in the future as we go as democracies together. Actually, there are the number of Indian students in Poland is growing, and many of them also attend the Polish universities of technology. And my mission here is also to increase the trend of Polish students coming to India. We just have one more question from one of our students from Poland for you. Good morning. I have a question to Mr. Pawan Kalyan. Because as a politician, you must have a vision of how your state would look like when you get into force. So my question is, what do you think about building international relations? Would you like to seek partners in Asia or maybe Europe or United States? We can, as you now have said, we'll try to build a bridge between Poland and India in movie industry. But are there any other parts that we can do together? Morning. In this particular situation we are here, I confine it only to cinema because this particular occasion is more in the realm of cinema and culture. So prefer to, when it comes to only to cinema, definitely we connect with Europe, European part, and because you have to understand much before even in China, I mean Russia, when Union Soviet Socialist Republic, a lot of Indian films went all over there, and we had a lot of great exchange, great development, great understanding, and that particular understanding, what starts off with through cinema, can extend it to very diversified aspects of world. I mean other issues. I think this particular situation, this particular moment, I prefer to confine myself only to this extent to your question. And thank you. Thank you. And I'm sorry I didn't give a clarity completely because it is the situation which is not letting me to say beyond this. Thank you. Thank you. We'll roll it on. So I think that there is one thing that we can say, both say the same thing. Jai Hind, Jai Poland. Jai Hind and Jai Poland. Thank you, and thank you very much. Bye. Thank you.
to hello. Hello. I'm sorry, as a token of my appreciation, I'd like to. I got some gifts, a small, what do you call it, a gift for you from our side. I would like to give it to you. Maybe I'll come and give it to you. Yeah, please. This is Ganesh, which normally for students in India, we give Saraswati and Ganesha, which means, which gives great wisdom. That's the purpose, I think, choosing this gift. Your attention, please. The refreshments are served on the right side. I want you to check that out. Once you receive your mementos, please have your refreshments here. Thank you.
ఇంకొక పక్కన ఈ ప్రాజెక్టు గురించి అందరికీ అవగాహన ఉండాలి. ఎందుకు నేను చాలాసార్లు చెప్పాను, ఈ ప్రాజెక్టు వల్ల రాష్ట్ర భవిష్యత్తు కానీ ముఖ చిత్రం కానీ రాబోయే తరాలకు ఒక డెవలప్మెంట్ కానీ పూర్తిగా రూపురేఖలే మారిపోయే పరిస్థితి వస్తుంది. ఇందులో మీరు చూస్తే మొత్తం ఈ ప్రాజెక్ట్ అంతా కూడా మనం 2018కి పూర్తి చేయాలనుకో 2018 గ్రావిటీతో వాటర్ ఇవ్వాలనుకున్నాం. దానికి కూడా ఏ విధంగా ఇవ్వాలి అనుకున్నప్పుడు కాఫర్ డ్యామ్ పూర్తయితే ఆ కాఫర్ డ్యామ్ డ్యామ్ యొక్క లెవెల్ చూసినాక 42 ఉంది. దానివల్ల రైట్ మెయిన్ కెనాల్కి లెఫ్ట్ మెయిన్ కెనాల్కి గ్రావిటీతో వస్తాయి. మళ్ళా ఒక సంవత్సరంలో ప్రాజెక్టు పూర్తయినా ఈ గ్రావిటీతో నీళ్ళు ఇచ్చే అవకాశం ఉందని మనం అనౌన్స్ చేశాం. ఇప్పటి వరకు మీరు చూస్తే 760 లక్షల క్యూబిక్ మీటర్ల మట్టి పని అయింది. ఇంకా కావాల్సిన ఇది 295 లక్షల క్యూబిక్ మీటర్లు మాత్రం కావాలి. రైట్ మెయిన్ కెనాల్ 91% పూర్తి అయిపోయింది, స్ట్రక్చర్స్ అన్నీ కూడా. లెఫ్ట్ మెయిన్ కెనాల్ 58.4% కవర్ అయింది. హెడ్ వర్క్స్ 35.3% కవర్ అయింది. స్పిల్వే పనులన్నీ 72% కంప్లీట్ అవుతున్నాయి. స్పిల్ ఛానల్ మాత్రం 10. %7 పూర్తయినాయి. అదే మరిగా ఈరోజు డయాఫామ్ వాల్ పూర్తయింది. రేపు మేకంతా పూర్తి అయిపోతుంది. గేట్స్ అయితే చాలా ఫాస్ట్గా గేట్స్ కూడా పనులు అవుతున్నాయి. ఇది కూడా అనుకున్న సమయం కంటే ముందే అయిపోయే పరిస్థితి వస్తుంది. కాఫర్ డ్యామ్ డౌన్ స్ట్రీమ్ అయిపోయింది. దాని మీద కొంచెం మనకు ప్రాబ్లం వచ్చింది. దాన్ని మొన్నే కాదు అప్ స్ట్రీమ్లో కూడా కాఫర్ డ్యామ్ రావాలి, లేదంటే డ్యామ్ కేస్ సేఫ్టీ లేదని మొన్న టెక్నికల్ కమిటీ క్లియర్ చేశారు. నేషనల్ పవర్ కార్పొరేషన్ అబ్జెక్ట్ చేసిన వాళ్ళు ఒక రిపోర్ట్ ఇచ్చిన ఏవైతే సిడబ్ల్యూసి ప్రాజెక్ట్ కమిటీ టెక్నికల్ కమిటీ ఉందో వాళ్ళు చాలా స్పష్టంగా చెప్పి కాదు, కరెక్ట్ కాదు, ఇది కావాలని చెప్పి అది కూడా క్లియర్ చేశారు. మొన్నే మేము పూణేకి వెళ్ళి అక్కడుండే 3D కూడా చూసాం. దీంతో అన్ని క్లియరెన్సెస్ కూడా టెక్నికల్ క్లియరెన్స్ అన్నీ కూడా పూర్తి అయిపోయే పరిస్థితి వచ్చింది. ఆల్ టెక్నికల్ క్లియరెన్స్ అన్నీ వచ్చే పరిస్థితి వచ్చింది. మొన్న మినిస్టర్ గారు మారడం, కొత్తగా గడ్కరీ గారు రావడం, నేను 2-3 సార్లు కూడా చెప్పాను, ఆయన సామర్థ్యం కూడా బాగుంది, బాగా చేస్తారని చెప్పి అనుకున్నాం. అదే సమయంలో అక్కడుండే ఒక సెక్రటరీ కావాలని మిస్చిప్ ప్లే చేసి ఏదైతే మనం టెండర్ పిలవాలనుకుంటే కాదు ఇది పిలవడానికి వీల్లేదని చెప్పి అడ్డం పడ్డాడు. దాంతో చాలా టెన్షన్ వచ్చింది. అసెంబ్లీలో కూడా మీకు సమాధానం చెప్పాను. నెక్స్ట్ డే నేను ఆయనకు ఫోన్ చేశాను. నేను ఢిల్లీకి వెళ్ళి ఆయన కూర్చొని మాట్లాడిన తర్వాత ఆయన
ఏ విధంగా చేయాలనో చేస్తామని చెప్పి రావడం, ఆయన ఇక్కడికి వచ్చి మాట్లాడి మళ్ళీ వెళ్ళడం ఇవన్నీ జరిగాయి. ఆ తర్వాత మీరు చూస్తే ఈ ప్రాజెక్టు మీద ఆయన ఒక స్పష్టత ఇవ్వడానికి కొంత ఆలోచించుకున్నప్పుడు నన్ను అడిగాడు. నేను ఆ మధ్య సౌత్ కొరియా ముందు మీరు చూస్తే 4-5 సార్లు చాలా ఎఫర్ట్ పెట్టాను. అమెరికాకు పోయే ముందు నేను ఈ ప్రాజెక్ట్ ఎట్టి పరిస్థితుల ముందు తీసుకుపోవాలని నాగపూర్కి వెళ్ళాను. ఆయన ఫెస్టివల్ అప్పుడు ఊరికి పోతానంటే నేను నాగపూర్కి వెళ్ళి ఆయనతో మాట్లాడి నేను అమెరికాకి వెళ్ళాను. అమెరికాకి వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత ఇమీడియట్గా అయిపోతుంది అనుకుంటే ఆయన కూడా అంత మునిపే ఒకసారి వచ్చి ఇక్కడికి వచ్చి చూడడం కూడా చూశాడు. చూసిన తర్వాత ఒకటే మాట అన్నాడు, ఫౌండేషన్ వేశారు, చాలా వరకు పనులు అడ్వాన్స్ స్టేజ్లో ఉన్నాయి. 2018కి గ్రావిటీతో ఇవ్వడం, 2019కి నీళ్ళు ఇవ్వడం పెద్ద ఇబ్బంది లేని చెప్పే పరిస్థితికి వచ్చాడు. అక్కడి నుంచి ప్రారంభమైంది. కానీ ఆ సెక్రటరీ చేసిన పనికి మనకు కొంత లేట్ అయ్యే పరిస్థితి వచ్చింది. ఇది క్లియరిటీ ఇవ్వాలంటే నాకు 1 నెల టైం కావాలని చెప్పాను. అడిగితే నేను ఒకటే చెప్పాను, మీరు నెల తీసుకుంటే నాకు అబ్జెక్షన్ లేదు, కానీ ఒక సీజన్లో నీళ్లు ఇవ్వలేకపోతున్నాననే బాధ ఉంటుంది. కానీ ప్రాజెక్టు చాలా నాకు ముఖ్యం. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కాంట్రాక్టర్లు ఎవరిని కూడా నాకు అవసరం లేదు. ఏ కాంట్రాక్టర్ అయినా సరే అటు కేంద్రం ఇటు రాష్ట్రం ఇద్దరం కలిసి పనిచేయించడం ముఖ్యం కాబట్టి నేను ఒప్పుకుంటానని ఆ రోజు చాలా స్పష్టంగా చెప్పాను. 1 మంత్ లేట్ అయింది, కానీ 1 మంత్లో మళ్ళీ మినిస్టర్ గారు ఫోన్ చేసి యు ఆర్ రైట్, ముందుకు వెళదాం, కాబట్టి వాళ్ళందరితో మాట్లాడండి, ఫస్ట్ ప్రియారిటీ మనం దీనికి అదే రేట్లుగా ఎవరన్నా పనిచేయగలిగితే పిలిపిద్దాం, కానప్పుడు టెండర్ పిలుద్దామని చెప్పి చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు. పీపీఏ కూడా డిసైడ్ చేశారు. చేసిన తర్వాత నిన్న మీరు చూస్తే నవయోగ ముందుకు వచ్చారు కాంక్రీట్ పనులు అదే రేటు చేయడానికి. అది మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా ఆమోదించాం, అదే మరి కేంద్రం కూడా ఆమోదించింది. ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఎస్క్రో అకౌంట్ ఇవన్నీ ఇచ్చి పనులు స్పీడప్ చేసి అనుకున్న సమయంలో కాంక్రీట్ పనులు పూర్తవుతాయి. ప్రాజెక్టు కూడా ఎట్టి పరిస్థితిలో 2019కి పూర్తి చేయాలనే దృఢ సంకల్పంతో మనం ఉన్నాం. అదే సమయంలో మీరు ఒకసారి చూస్తే కొంతమంది ప్రతిరోజు అడుగుతుంటారు వైట్ పేపర్ కావాలని. ఎవ్రీ మండేనే వైట్ పేపరే ఇస్తున్నా. ఆ వారంలో జరిగిన డెవలప్మెంట్ కూడా చెప్తూనే ఉన్నా. అంటే వాళ్ళ ఉద్దేశం పాపం ప్రాజెక్ట్ అయిపోతూ ఉంది, చాలా వాటికి అడ్డం పడ్డారు, ఏది వాళ్ళు ఆపితే ఆగలేదు, కాబట్టి ఏదో ఒక విధంగా అడ్డుకోవాలి, మోకాలు అడ్డం పెట్టాలనే ప్రయత్నం చెప్ప ఇంకోట్లేదు. అదే మరి ఇంకొక పక్కన మీరు చూస్తే ఈ ప్రాజెక్టు కూడా డిపిఆర్ కూడా ఇచ్చాం. ఈరోజు డిపిఆర్లో మీరు చూసినప్పుడు రివైజ్డ్ ఎస్టిమేట్స్ అన్నీ ఇచ్చాం. ఎందుకంటే ఒరిజినల్ ఎస్టిమేట్స్ 10-11కి ఇది మీకు అందరికి ఐడియా ఉంటే మాట్లాడినప్పుడు ఉపయోగపడుతుంది. 16,106 కోట్ల రూపాయలు ఒరిజినల్ ఎస్టిమేట్, అది కూడా 2010-11. అందులో ఇప్పుడు ఎస్టిమేట్స్ మీరు చూస్తే ఇది కూడా 13-14 ఎస్టిమేట్స్ రివైజ్డ్ ఎస్టిమేట్స్ ఇవి చూస్తే 58,319 కోట్లు. ఇందులో 2 ముఖ్యంగా, ఒకటి రేట్లు పెరగడం, అదే సమయంలో రెండోది ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ R&R కొత్త బిల్లు రావడం. ఇందులో మీరు చూస్తే భూసేకరణ R&R చూస్తే 2,934 కోట్ల నుంచి 33,853 కోట్లు అయింది. 58,000 కోట్లలో 34,000 కోట్లు ఒక R&R ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ ఉంది. హెడ్ వర్క్స్ వరకు 6,600 నుంచి 11,638 అయింది. రైట్ కెనాల్ 2,135 నుంచి 3,656 అయింది. లెఫ్ట్ కెనాల్ 1,472 నుంచి 4,961 అయింది. దీనికి చాలా స్ట్రక్చర్స్ రావడం, నేషనల్ హైవేస్, అదే మరిగా ఇక్కడ రైల్వే లైన్స్ అవన్నీ క్రాస్ కావాలి. ఇది ఇంత మునుపు అవన్నీ తీసుకోలేదు కాబట్టి ఇది పెరిగే పరిస్థితి వచ్చింది. పవర్ హౌస్కి 2,868, అది 4,206 కోట్లు అయింది. ఇది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇవ్వడం లేదు, ఇది మనమే చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఇది కూడా పూర్తి అవుతుంది. ఇప్పటి వరకు ఈ ప్రాజెక్టులో మీరు చూస్తే మొత్తం గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇచ్చిన డబ్బులు కానీ ఇవన్నీ కూడా మనం ఇప్పటికే చాలా డబ్బులు ఖర్చు పెట్టాం. 3,957 కోట్లు ఒక R&Rకి ఖర్చు పెట్టడం జరిగింది. ఇందులో మ్యాక్సిమం అందరూ కూడా మెజారిటీ ఈ ప్రాజెక్టులో మనం చూసినప్పుడు ఎస్టీలు ఎస్సీలే ఉన్నారు.
అదే మరి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటి వరకు ఖర్చు పెట్టింది 7,430 కోట్లు ఇటీవల కాలంలో ఖర్చు పెట్టాం. దీంట్లో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా 4,324 కోట్లు ఇచ్చింది. ఇంకా 3,017 కోట్లు ఇస్తే 2010-11 ఎస్టిమేట్స్ అన్నీ కూడా పూర్తవుతాయి. 16,000 కోట్లది పూర్తవుతుంది. ఆ తర్వాత డిపిఆర్ ఏదైతే పంపించామో రివైజ్డ్ కానీ ఫైనలైజ్ చేస్తే ప్రాజెక్టు పూర్తయ్యే పరిస్థితి వస్తుంది. ఇది